Путник, ты, похоже, устал? Есть у меня кое-что как раз подходящее. В общем, это новый тип рассказа. Поведаю я тебе только про сюжет первой из историй сборника Депонии. А ты в конце напиши в книгу жалоб и предложений, интересно ли тебе было слушать и хочешь ли ты узнать, что было дальше в том же ключе. А может, захочется, чтобы я добыл чего из других мест. А, возможно, подобный тип рассказа тебе вообще не будет интересен. В общем, дай мне знать. Ну а сейчас начнем. Перед стартом создатели мира Депонии решили включить песню. Последую-ка я их примеру. It's kind of pathetic, you get all erratic about dirty dishes congesting the sink. I'm tired of your bothers, remember our fathers that dwelled in a world filled with rubbish and stink. But when all hope was lost, someone raised from the dust. He was handsome and cunning, his haircut had style. Courage was shining in his eyes as he said, screw you guys, mind your own business, I'm off now, goodbye. Huzzah, he's off now, goodbye. Понятно, не очень много, но давай разложим все по полочкам. Депония — мир, который состоит из... Junk. Junk. And more junk. A life of order and happiness. Oh, my bad. That was junk too. Позвольте представить. Руфус — главный герой этой истории. И он... Well, that does it. I need to leave this dump. Fortunately, this time my plan is foolproof. Все не может перестать меня перебивать. Ну да ладно, он собрался свалить... To the stars! Ну почти. На Элизиум. Город, летающий в облаках. Там нет мусора вокруг и куча красоток. Но перед началом пути нужно собрать чемодан. В данный момент Руфус проживает у своей бывшей девушки, Тони. Бродя по дому, собрали собрали полезные в пути вещи и отправились с поклажой на задний двор, где сидит друг главного героя, Вензель. Подготавливаем свой... деревенский туалет, приспособленный для полетов? Что это, блин? Ну, неважно. Главное, что Руфус с помощью гарпуна и фейерверков собирается прицепиться к кораблю органианцев и с их помощью добраться до Элизиума. В общем, это не первая попытка Горемыки покинуть Депонию. Перед стартом Вензель спросил, может ли он забрать все вещи своего не совсем друга, на что путешественник дал добро. До запуска горе-механик не убедился в целостности конструкции. Well, maybe I should read the letter. Dear Mr. We're happy to inform you, blah, blah, blah. Get to the point, will ya? Unfortunately, the delivery of your screws will be delayed for... Please find enclosed a voucher for a pack of rivets. We apologize for any inconvenience this might have caused. Sincerely yours. Just a second. Screws? Поэтому потерял стены своего чудо-летательного аппарата еще до старта. Но фейерверки уже горят, а цепь запуталась вокруг ноги. Так что в путь! Гарпун попал куда надо. Хоть с этим не прогадали. Поднимаемся по цепи выше, и оказывается, что не только Руфус благополучно добрался. Hey, my suitcase is here too. It must have got entangled in the chain. Just like I planned. Дальше идет такая сцена. This is unbelievable. This is just impossible. I think I'm getting dizzy. Are you suffering from vertigo, Miss Gold? You should have stayed in your cabin. It was foolish of you to go against my orders. What's going on here, bailiff? Did you know about all this? Just a minute.
all of you knew about this, right? The whole organon is involved in this? Did you really think you could just keep it a secret? Wait until Cletus hears about this. But you won't be telling him anything about it. You will be a good girl and wait here until the Prime Controller arrives. And then? What then? I am an Elysian, not one of his office clerks. How does he plan to assure my silence? Just you wait, Ms. Goal. I don't want to ruin the surprise. Holy smoke, a real orbit pixie. I bet she'll be pretty thankful once I've rescued her from the clutches of the Dark Exchequer. Let's go. Rufus to the rescue. Как же главный герой может не спасти красавицу? Правда, получается у него как всегда. Через жопу. Take that. No, don't! What's that? В итоге фея падает на свалку, а вслед за ней органианцы скидывают и Руфуса. Он приземляется у входа в город. Проходим через ворота и видим в мэрии большую очередь. Как же ГГ может не заинтересоваться? Один из ожидающих поделился, что с неба упала девушка, и все ждут решения мэра по вопросу места жительства феи. Без очереди героя не пропускают, а номер в очереди аж 66-й. Отправляемся в главный зал, там лежит девушка, и рядом стоит Гизмо. Местный врач, он же пожарный, он же полицейский. Гоал лежит без сознания, и Руфус решает разобраться с этой проблемой. Первым делом он отправился в бар, поговорить с барменом Лонзо, в надежде найти сверхсильный кофе. Оказалось, у бармена припрятана особая машина. Мать всех машин для варки эспрессо. Лонзо дает Руфусу рецепт кофе и говорит, что как только тот принесет ингредиенты, можно будет начать варить. Для начала, чтобы пробиться в очереди, нужно избавиться от всех, кто стоит перед славным спасителем. Для этого на карте взрывов шахтеров нужно отметить дома ожидающих и дело в шляпе. В мэрии пусто, но там же узнаем, что Вензель следующий в очереди к мэру. Но его нигде нет. Придется наведаться в гости. Оказывается, он не идет к мэру, потому что ему просто нечего предложить. Был бы он богат или воду нашел, тогда можно идти за феей. Оказалось, коротышка забрал у Руфуса сундук, оставшийся от отца. В нем лежал лишь биолокатор, помогающий найти ту самую воду. Но герой сам разрешил, так что мелочный друг отказался возвращать вещи. Пытаемся обмануть Вензеля, спустив ему в подвал воду с помощью труб и водонапорной башни. Как оказалось, в этом же подвале он нашел нормальную воду. И теперь, по сути, богат. Опять Руфус пошел в мэрию, откуда выходит Вензель, уверенный, что элизианка будет жить у него. Время поболтать с мэром. В разговоре всплывает информация, что отец Руфуса был мэром и спал в столе. Спать там было неудобно, и он поменял магнитное поле планеты. Теперь стало лучше. Руфус объясняет мэру, что это он спас Гоал, и именно ему стоит ее забрать. Далее собираем ингредиенты для кофе, похожие на те, что на картинке, и заливаем их в машину Лонзо. More pressure! Okay. Okay. Получаем свой эспрессо и идем в зал мэрии. К девушке нас не подпускают. Отвлекаем внимание и заливаем через воронку ту адскую смесь кофейного цвета. И, как ни странно, она очнулась. И первым делом вырубает главного героя. Скорее всего, случайно. Нет. Просыпаемся на полу в больнице и понимаем, что девушка не может нормально говорить. По словам Гизмо, скорее всего, Гоал повредила имплант в голове. Heck, this is totally useless. That woman is completely nuts. Bonkers, wonkers, zonkers. Oh, what did I expect anyway? That she would take me to Elysium? Elysium. We need to go back to Elysium. What did you just say? Horrible things. The Organon betrayed us. Quick, we need to go back.
to Elysium. Yes. You remember what happened? Is that you, Cletus? What? No, I'm not. My name is Rufus. I saved you. Rufus? I don't understand. Where am I? You had a pretty bad fall. The doctor says that you're hallucinating. That's confusing, but... I need to get to Cletus. Can you take me to him? Who is Cletus? My fiancé. Well, I don't know. Maybe you are safer down here. After all, you... He'll reward you generously. Oh, that, generously, you say? Try to contact Cletus. He will search for me. Yeah. How generous exactly is generous? Maybe you can reach him using a radio. He's certainly trying to find me. Do you really think that's a good idea? I mean, for a fiancé, he didn't really make much of an effort to protect you. Rufus, please. You're the only one I can trust. Yeah, that sounds about right. I really am the only one you can trust. The only one. And you already proved that you're of noble character. The burden of the hero. But let's get back to the expression, generous. Rufus, please. Contact Cletus. I would be so very thankful. So very, very thankful. I'm sorry, I don't know if I can do that. Can spam one tomo polo lollipop. Peekaboo. But... Bootam swadikoso loka shwootapop. Oh, the burden of the hero. Why do I always have to be so infinitely generous? Время связаться с Клитусом. В мэрии у Лотти узнаем, откуда можно позвонить. Единственная возможность связи через оператора, который находится на почте, которая в свою очередь закрыта. Но ничего и никогда не бывает просто. С помощью воровства и лжи попадаем на почту, где встречается потешный робот. Он поведает, что можно звонить с любого зарегистрированного частного устройства. Правда, с них можно осуществлять только местные звонки. Нам же нужен междугородний. Подходящий нам аппарат есть, телеграфный пост на почте и в резервной системе хранилища, но оба закрыты от публичного использования. Кто бы мог подумать. Все же пролезаем на телеграфный пост и говорим с оператором. У него все спокойно. Есть одно «но». Постоянно звонит какой-то Клитус, но поговорить с ним Руфусу не дают. Раз у работника все спокойно и он балдеет на работе, это нужно исправить. Сначала с помощью пузырчатой пленки сводим с ума почтобота и попадаем в резервное хранилище. Только для связи не хватает наушников и микрофона. Придется добыть. Обламываем всевозможным шумом мир и спокойствие оператора и одалживаем наушники. Также находим микрофон и связываемся с Клитусом. Hello? Cletus? Chunk slide hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding... Cletus! Come on! Your love is the... Cletus! They call him Searching for my fiancée, calling all... Hey, wait a second. Name is Cletus. Possibly, she is... Cletus? Cletus! Is that you? This is Rufus. Can you hear me? Hello, Rufus? Are you on Deponia? Are you sure? Of course I'm Tall? Brain implant fell from a passage she asked about. Believe me, she... What's your price? Of course. Where were we? You wanted to... What do you want in... No? Well, then you'll get nothing. Well, if that's what you want. Maybe. I need... Bring gold to me. We'll meet at the lower... I'll be waiting, or do you think you can make it? Tomorrow night. I thought you... What didn't you find? Well, I... Well, then I'll meet Cletus. Just... What? Cletus? После заключения сделки нужно перевести Гоул к месту встречи. Идем в больницу за ней. Но Гизмо садит Руфуса за решетку за все его прошлые прегрешения, коих было немало. Тут вламываются органиане в поисках девушки. Больше нет времени медлить. Выбираемся из тюрьмы и бежим к Вензелю. Заходим внутрь и узнаем... Wenzel! Rufus! What am I? You know very well. Where is she? Rufus! No, it's not what you... We'll see about... Ah! Tony? You? What are you doing here? Me?
I don't know. Finally at a loss for words? I don't believe it. Его как бы друг спит с его бывшей девушкой. Честно, у меня к этой ситуации лишь один вопрос. Почему Тони моется сигаретой в зубах? Ну да ладно, на глупые вопросы нет времени. Вытаскиваем элизианку из шкафа, и в дом врываются солдаты. Естественно, недотоварищи сдают нас, и приходится выкручиваться. Uh-oh. What? Imminent blast! Now as it is written, our hero was smitten and rescued the maiden from impending doom. On a horse made of steel, evil guys on his heels, he rode with a girl into dawn's early gloom. She awoke by his kiss, well at least more or less, and the whole part concerning the uppercut scare can be pinned at least to some extent on her damaged brain implant. Anyway, in a big picture, who's gonna care? Huzzah, who's gonna care? Oh, what a pain in the... Ooh, you really could make yourself a bit lighter, you know? Rubber, flopper bubba. Yeah, you don't say. From bad to worse. Where are we anyway? Hey, that's the old junk mine rail system. Back in the day, it was used to transport heavy loads to the lower ascension station. Теперь есть путь на нижнюю подъемную станцию. Для путешествия нужно починить шахтерский мотоцикл. В этом нам поможет Док, местный обитатель, по совместительству инженер. Доводим транспорт до ума, но он ездит по кругу. Да и Гоал лежит на старте. Нельзя ее забыть. С помощью Дока и крана перемещаем фею на мотоцикл. Настраиваем путь и вперед. Historians would die for a way to decipher apparently missing text passages here. They still found no reasons why scratches and lesions related to goals subsequently appear. But then why should it bother you? For he finally managed to haul her more or less unharmed to the rendezvous spot, and that without expecting any pay except for the reward. But hey, it's not about the context, so get on with the plot. Huzzah, get on with the plot. Вот мы и на нижней подъемной станции. Из местных витражей узнаем, как был создан Элизиум. Множество людей строили его. Но богачи покинули планету, бросив бедняков среди гор мусора. Нужно подняться на крышу с помощью лифта и ждать Клитуса. С крыши видим. Organon cruiser? What are they doing here? Is this a trap? Is Cletus an ally of the Organon? Нужно выяснить, зачем они здесь. Спускаемся вниз, и вот они. Holy smoke, those are the same Organons that were threatening gold. Maybe they caught that Cletus guy. Yeah, I knew he'd be a whip. So what am I gonna do now? I guess it's better to remain. And you're sure that this Rufus character is naive enough to bring your fiancé here? Absolutely. He's a self-centered, greedy rat. The expectation to get to A greedy rat? Why, that lousy... I really don't understand what you see in this woman, Cletus. As far as I'm concerned, she's simply an unpredictable... Believe me, after everything she did, I'd prefer... But I need the Ascension codes. And unfortunately those codes... No goal, no Ascension codes. And without Ascension codes, there's... I don't like it. Ulysses will have us both executed if he finds out... Shush. Here he comes. At ease, bailiff!
Report. There's still no trace of the Deponian Prime Controller, sir. Then what are you waiting for? Carry on with your search. Even through this drone, the stench is unbearable. At last, it's time to put our plan into action. Yes, as you wish, Prime Controller, sir. Let's get to work. The faster we're done here, the better. I entirely agree. I'll have a look around the platform to see if this Rufus has already arrived. You'd better stay in the background. We can't risk that rat bailing out on us before we have the ascension codes. Wait a minute. That Cletus guy. He looks just like me. Maybe not as attractive as me, but how can that be? And I don't like what they were talking about. I didn't get everything they said, but they're certainly up to no good, and I can never allow gold to fall into the Organon's hands. First, I'm gonna have a word with this Cletus. Junk help him if he tries to После разговора следуем за ним и выясняем, что к чему. Это был очень глупый диалог. Поэтому вкратце. Руфус убедился, что сделка в силе, узнал, что в импланте Гол хранятся коды, с помощью которых можно добраться до Элизиума, и убедился, что Депонию хотят взорвать. Если приведем Элизианку, то Клитус возьмет на Элизиум и нас. Идем за девушкой. Но там караулит один из солдат. С помощью подручных инструментов обманываем его. Благо, Руфус выглядит в точности как Клитус. Или наоборот. Без дополнительного картриджа памяти дальше пути нет. Придется опять подниматься на крышу. Берем картридж и проходим охранника. Возвращаемся к месту отдыха Гоал. Но ее не оказалось на месте. Остался только след, по которому нужно высадить похитителя. Добрались до судна. Зайдем и посмотрим. Well. Welcome to Bozo's trash trawler. I'm Bozo. Don't shoot! I'm unarmed! What? Listen, I don't want to. I'll just get my girlfriend. No reason to. So, that's it. Doc, what do you do? Did this pirate kid? Don't worry. What's that? I'm not a pirate. Well, that was. I haven't got. I need to keep the organ. What? No, I can't tell you anymore. I'm on the track of a conspiracy of enormous proportions. You don't know your... Well, that's all I can tell you. I have to find a way to. Well, then you... I know a lot about... Just like me. I guess. Hand it over for... Just press the eject button. Hey, keep away. Pain, who do you think just wanted it? Yeah. Almost dropped it. Hold your horse. Such a cartridge has to be handled with loving care. One scratch, and your girlfriend is nothing but organic. Don't worry, she's in... Do you have the cartridge? Sure do. There you go. That was the complicated part, right? Stop joking. It's just some dust on the contact pins. That's all. Yeah, and you totally fell for it. Well, this shouldn't be a problem at all. Clean the pins and reinsert it. Ah, well, that's just a tiny speck of dust. We'll have that cleaned up. Scratches? So, Yep. very good. И, наконец, фея окончательно пришла в сознание. Руфус рассказывает все предыдущие события и что органианцы с ее женихом хотят взорвать планету. Гоал предложила Руфусу притвориться Клитусом, отправиться с ней на Элизиум и рассказать там всем, что на Депонии еще живут люди. Так элизианцы ничего не взорвут. Отправляемся на крышу к подъемнику. На пути опять солдаты. С помощью смекалки избавляемся от них и поднимаемся наверх. По дороге обманываем лидера солдат, притворяясь Клитусом. Поднимаемся на крышу, где молодая пара спорит. Переодеваемся Клитусом, выводим его из себя и подвешиваем на флагштоке. В споре Гоал узнала, что Руфус эгоцентричный нахал, которому плевать на людей, а хочется лишь попасть на Элизиум. Она собралась в одиночку отправиться домой, но Руфус достал имплант. И пришел лидер органианцев. Гоал вставили запасной картридж памяти, и Руфус отправился с ней на Элизиум. Но он решился ей все рассказать. Разозленная фея отправляет Руфуса за ее памятью. Герой достает из головы девушки резервную память и идет вниз. Ворует основной картридж, но при попытке подняться наверх...
Surprised, are I bet you thought you find Lady Luck loves the right. Well, it's almost for once in your life you decide and immediate your dreams and your home planet. I would really love the cable and the essential. I don't want to let Elysium win. After all, I could have left all that, but out my back is. I don't want to do all the. So, hand over Gold's memories about your failed attempt to mess with my. I can delete that. Hand it to. You wish. What is going on here? The organal. Always on. I guess that rat didn't swat. I'm not. Once Rufus hands over the cart, now more. You heard him, Rufus. Give him the... Come on, Rufus. I will return to Eliz. You can't change. But if you hand over the data, you'll... So, what do you say? Do we have a... Okay. How unusually. And I bet the girl would be thankful. Unfortunately, she will... My... Deponia will make such a great... Cletus? What? Can't... Of course we wanted to, right? We're on our mission. Did I fall? There was an... You fell... That's why you... But... Deponia... Unbelievable, nothing but... Yes, just come. We have to... Yes, let's go. Well, that's that, I guess. I'll be on my way too. The way home to Kuvak is long, and I need to prepare for the apocalypse. Not so fast, Sonny. You didn't think we'd let you leave just like that. You know too much. Also, I believe you have something that belongs to us. Oh yes, the cartridge. Give it to me. What is it? What are you waiting for? Oops. No! So long, suckers! No! Get that traitor! Shoot him! Well, my friend, did you lose something? The cartridge. Bravo, Prime Controller, sir. See you later. No, stop! What are you doing? Stop! Ah, you damn fool! Let go! Uh-oh. Back so soon? That was a pretty impressive fall. And you managed to land in the pile of needles. Never seen anything like it. You have my respect. Everything all right, kid? You seem a bit stressed out. There. The course is set. Next stop, the floating black market. Good, great, fine. Are you all right, Rufus? You sound all tuckered out. You didn't finish telling me what happened up there on the tower. I don't want to be nosy, but, is Deponia safe? That's out of my hands now.
Now look at you startled, the brain implant cartridge has not been swapped, which was all part of the plan. A world has been rescued that he did detest. Who'd have guessed, I attest, you'd have done just the same. So if you still want to force me to do stupid chores, like washing the dishes, do the trash and such, you'll just prove that you haven't paid attention to what I said. The message at its core is like a huzzah as a rule. Huzzah, the chorus guys rule. Ну что ж, путник, надеюсь, ты насладился этой историей. Отпишись в книгу жалоб и предложений. Ну а я пошел. Работы еще много.